Så där, då är klockan 9 och jag ska be att få hälsa er alla varmt välkomna till det här webbinariet som handlar om visselblåsning. Väldigt roligt att så många har anmält sig och kopplat upp sig. Kul att det funkar. Vi som anordnar detta är samordningsfunktionen mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Och för er som inte känner till oss så är samordningsfunktionen en myndighetssamverkan med 16 myndigheter och en organisation. Dessa 17 medlemmar samverkar och arbetar på olika sätt med de här frågorna. Ett av våra huvuduppdrag är att identifiera, kartlägga och analysera risker och metoder för penningtvätt och finansiering av terrorism. Det gör vi löpande och sammanställer i vår nationella riskbedömning. Ett annat viktigt uppdrag det är kommunikation med verksamhetsutövare, det vill säga företag och banker, och kommunikation med myndigheter som arbetar med det här. Och som en del i det så anordnar vi det här webbinariet idag. Det är en del i vår kommunikation och vi kallar det här webbinariet för Spot On. Och Spot On är en webbinarieserie som vi anordnar 4 gånger per år. Och det här är nummer 3 i ordningen. Nästa Spot On kommer vi att anordna senare i vår och vi kommer att publicera datum och tema på vår webbsida polisen.se/penningtvätt. Visar jag nu nästa bild här. Men idag ska vi få lyssna på 3 talare och vi kommer få lyssna på, först kommer vi börja med Theo Nyreröd som är forskare vid Brunel University i London. Och Theo kommer prata om varför det är så viktigt att anställda agerar visselblåsare på sina företag. Därefter kommer vi lyssna på Mr. Stephen Cohn som är advokat och ordförande för National Whistleblower Center, Washington DC. Och efter att vi har lyssnat på Stephen M. Cohn så kommer vi lyssna på Ulrik Åshuvud som är ordförande i Transparency International i Sverige. Och slutligen kommer vi ha en paneldiskussion med dessa inbjudna talare. Ni får gärna skriva frågor på engelska och så får vi se om det finns möjlighet att ta upp dem under slutet av paneldiskussionen. Med det så vill jag hälsa Theo Nyreröd välkommen. Perfekt. Okej, tack så mycket Ninni. God morgon allesammans. Jag tänkte börja och prata lite om penningtvätt och visselblåsare, främst från forskningens perspektiv och vad den säger om hur man kan använda visselblåsare för att uppdaga
oegentligheter. Så först tänkte jag vända mig till verksamhetsutövare och prata lite hur visselblåsare är relevant för dem. Men innan dess en kort översikt om varför penningtvättsfrågan har blivit så aktuell på senare tid. Vi har 6 EU-direktiv i EU som har försökt åtgärda det här problemet. Det första från 1990. Och man har inte riktigt kommit till rätta med den här problematiken. Så om vi går tillbaka historiskt så kan man generellt säga att tidigt 2000-tal så hade vi enorma problem med efterlevnad bland verksamhetsutövare. AML förstod som krångligt. Verksamhetsutövare vet inte vad som krävs av dem. Många europeiska tillsynsmyndigheter vet knappt själva vad det ska kräva av verksamhetsutövare i termer av riskbedömning och rutiner. Och detta ledde så småningom till att mängder av europeiska banker så småningom betalar böter för att de inte har följerat AML-rutiner. Så efter den här perioden så har nästan alla stora europeiska banker betalat böter för AML eller sanctions violations. Och det här kulminerar då i danske bankskandalen där 230 miljarder av suspekta pengar misstänks ha flyttat. Och det här får europeiska myndigheter att verkligen reagera. Och det har inte bara handlat under den här perioden om att verksamhetsutövare är oaktsamma utan det har också handlat om att tillsyn varit bristfällig. Så tillsynsmyndigheter har kritiserats av European Banking Authority bland annat. Så resultatet nu då efter de här pinsamma skandalerna har varit mer tillsyn på europeisk men även nationell nivå. På europeisk nivå har man pratat om att centralisera delar av tillsynen. På nationell nivå så har Finansinspektionen också tredubblat sin penningtvättstillsyn jämfört med tidigare. Och USA är också väldigt aktiva i det här området. Och där har bötesbeloppen varit högre, även om Finansinspektionens senaste sanktioner mot Swedbank och SEB har varit höga. Så vi ska komma ihåg vad bötesbeloppen var 2015 när Nordea och Handelsbanken fick böter för AML-överträdelser. Då var taket 50 miljoner i böter. Swedbank fick 4 miljarder i böter, så det har verkligen gått snabbt i de här termerna. Och för banker finns det ytterligare en del risker. Så om du har dollar clearing, om du har American Depository Receipts, då är man också mer känslig för amerikansk jurisdiktion. Så ett exempel är Deutsche Bank som har högkvarter i Tyskland och betalat böter 76 gånger i USA mellan 2000 och 2022. Så totalt 18 miljarder dollar, 6 gånger för economic sanctions violations, 2 gånger för AML violations. De har också betalat böter i Tyskland och Storbritannien. Och trenden i USA är mer extraterritoriell lagföring menar en del. Och sen de senaste 2 månaderna så har vi haft ytterligare fokus på AML eller just rutinerna som AML involverar i och med Rysslands invasion av Ukraina och sanktionerna som ställer krav på att rutiner följs och pepplistor, filter, att de här rutinerna finns och är välutarbetade. Och det kan leda till potentiellt stora ryktesskador då om man låter sanktionerade personer användas som tillåts använda verksamheten. Så nu lite mer till visselblåsarfrågan då. När man har utarbetat rutiner måste man se till att de följs. Och då vet vi att anställda är några av de första som vet att det finns problem med rutinföljning. Så om vi kollar på Swedbank så hade Head of Compliance rapporterat det här. Inte så mycket gjordes. Danske Bank hade 4, visselblåsaren där, hade 4 interna rapporter. Ingenting åtgärdades. Så visselblåsare är ofta väldigt tidiga på att se de här problemen. Ibland rapporterar de inte uppåt, ibland håller de tyst om det. Men de ser problemen långt tidigare än många andra. Och i ett annat fall HSBC som var, vad ska man säga, det var när HSBC fick en böter på 1,9 miljarder 2012. Då var det lite en vändpunkt för hur man såg på AML och sanctions violations. HSBC hade filialer i Sydamerika och dessa hade endast kundkännedom om 25%, adekvat kundkännedom om 25% av deras kunder. De accepterade pengar, cash, enorma mängder som sedan skickades vidare till USA. Och HSBC är baserad i London och de fick ändå en böter av amerikanska myndigheter på 1,9 miljarder trots att finansministern George Osborne, Storbritanniens finansminister, protesterade högt kring det. Mer om visselblåsare då. Så vi vet att tips är huvudsakligen källan för information om occupational fraud eller olika typer av brott i verksamheter. Så The Association for Certified Fraud Examiners har sedan 90-talet
studerat hur occupational fraud uppdagas, bokslutsbedrägeri, förskingring av tillgångar och korruption. Och konsistent i de här rapporterna så är det anställda som är de som uppdagar problemen. Så i deras senaste rapport från 2020 så var 43% av fallen uppdagades via tips och 50% av dem var från anställda. 15% anonyma tips, och det kan också vara anställda. Men endast 15% uppdagades via intern revision och 12% via management review. Utöver den här ytterligare fokusen på AML så har vi också en perfekt möjlighet att faktiskt se över sina rutiner och interna visselblåsarkanaler i och med att vi har en ny lag i Sverige som införlivat EU-direktiv från 2019. Den här lagen ställer krav på att företagen med 50 anställda implementerar interna rapporteringssystem. Större företag bör redan ha det idag, men man måste ändå se till att man är compliant med den nya lagen. Och när man ändå gör det kan man ju se över rutiner. Informerar man anställda nog mycket om de här kanalerna, uppmuntrar man dem att vända sig till dem när de inte ser någon oegentlighet. Om man inte gör det ska man nog kanske göra det i större utsträckning. Lagen ger uppmuntrar inte bara eller kräver inte bara att företag ska installera interna rapporteringssystem. Det är också skydd till visselblåsare om man rapporterar direkt till en tillsynsmyndighet. Så om du utsätter en anställd för repressalier för att han eller hon har gått till en tillsynsmyndighet, då kan företaget få betala skadestånd. Lagen ger däremot inte skydd. Det är offentliggörande av information, så för skydd i dessa fall, alltså vi pratar läckor etc. För skydd i dessa fall så måste många villkor uppfyllas. En annan viktig poäng med den här lagen är att sekretessavtal kan inte inskränka en anställds rätt att rapportera missförhållanden så länge det finns skälig anledning att anta att rapportering av informationen var nödvändig för att avslöja det rapporterade missförhållandet. Så det finns sekretessavtal vanligt i banking på grund av banksekretess och så vidare, men de här avtalen är alltså inte giltiga om en person vänder sig direkt till en tillsynsmyndighet. Och eftersom att det är EU-direktiv så skiljer sig implementeringen av det här direktivet från olika länder. Så man är aktiv i flera länder kanske man ska se över hur direktivet har implementerats där. Så återigen, se inte det här som ytterligare en regelefterlevnadsbörda, utan ta vara på möjligheten att faktiskt effektivisera de här kanalerna. För externa rapporter, läckor är undantaget. Vi har sett det med många bankingläckor de senaste decennierna, men det är undantaget. Mängder av studier visar att omkring 90% av visselblåsare rapporterar först internt. Och där från USA, där man inte bara har skydd för visselblåsare utan också stora belöningar. Så även där rapporterar de flesta anställda först internt innan de går externt. Och de flesta rapporterar endast externt. Upprepade försök att internt utreda problemen misslyckats. Mer medvetenhet kring ny lagstiftning kan också leda till mer rapporter, för att vi har haft inte bara medvetenhet kring lagstiftningen, men också de senaste 3 decennierna har vi haft en så kulturell skiftning i hur vi ser på visselblåsare. Förut ansågs de illojala tjallare mer eller mindre. Nu har man mycket mer positiv syn på dem och vad de kan bidra med till samhället. Det kan i sin tur leda till att mer väljer på servisen. Så ta tillvara på interna visselblåsare och åtgärda problemen i tidigt skede så det inte blir ett tillsynsärende. Och där gäller såklart inte bara penningtvätt. De flesta organisationsproblem kan uppdagas med hjälp av visselblåsare. Och lite mer objektivt då. De här kanalerna har forskningen visat kan vara väldigt effektiva, och andra effekter är att företag med mer intern visselblåsning får mindre i böter samt färre stämningar. Börsnoterade företag med effektiva visselblåsarsystem betalar mindre i revisionskostnader. Och det här går också att ändra från företagets sida, för hur anställda ser på sin organisations etiska kultur har stor inverkan på huruvida de väljer att rapportera internt. Så det var lite till verksamhetsutövare. Jag tänkte prata lite mer om saker, visselblåsning som är relevant för tillsynsmyndigheter. Så vad mer och mer forskningen visar och tillsynsmyndigheter börjar inse att visselblåsare är en väldigt viktig källa för att uppnå regelefterlevnad. Den klassiska modellen för att uppnå det här har varit att öka sanktioner. Det såg vi från 2015-2019. Handelsbanken Nordea, taket var 50 miljoner kronor. Swedbank får 4 miljarder i böter. Finansinspektionen ökar tillsynen nu också, 3-dubblar den. Så det är det klassiska sättet som vi har sett nu att uppnå regelefterlevnad. Det man inser nu är ett komplement till denna modell
är att ge incitament till insiders för att vända sig till tillsynsmyndigheten med information. Och belöningssystem för visselblåsare blir allt mer populärt som ett komplement till audits eller inspektioner. Då. Empiriska studier har visat att dessa är väldigt effektiva för att upptäcka och avskräcka brott. Och den här bilden, milt ironiska bilden, den leder in lite till nästa slide som pratar lite om varför inspektioner kan vara ineffektiva. Så inspektioner är det huvudsakliga sättet att upptäcka brister i regelefterlevnad, men det finns massa problem med inspektioner. Bevisförstöring, selektiva inspektioner, ineffektiva inspektioner. En del brott är också svåra att upptäcka via inspektioner, till exempel insider trading. Inspektioner eller böter är inte alltid effektiva i avskräckande syfte heller. Empiriska litteraturen från skatteförsäkring, arbetsmiljö visar att det är varierande eller oklart vilken avskräckande effekt inspektioner har. Mer resurser för inspektioner har ibland liten avskräckande effekt. Och i den här kontexten så skrev en rapport från European Banking Authority drog slutsatsen att in several cases bank continued to be in breach of the same legal provision many years after a fine had first been imposed but were not challenged by the respective competent authority. Och det tyder väl på att böter och sanktioner och tillsyn inte varit tillräckligt i de länder i alla fall som European Banking Authority pratar om. Okej, så ryktesskador är vanligt för företag, man kan se aktiepriset dyka etc. Men det är också en grej för tillsynsmyndigheter, för de har ett visst förtroende som man måste försöka bevara. Och det har varit visselblåsarskandaler även som involverar tillsynsmyndigheter och det är rätt intressant. Så jag tänkte ta 2 exempel på det nu. Så ofta leder skandaler där tillsynsmyndigheter borde uppdagat någonting tidigare till en revidering av visselblåsarrutiner. Så ett exempel i det här är Bernie Madoffs Ponzi-bedrägeri som varade under väldigt lång tid. Det var visselblåsare som gick till Securities and Exchange Commission och påpekade här de här vinsterna är omöjliga att få och de lyssnade inte. Och det ledde till enormt mycket mer förluster för ett pyramidspel eller Ponzi-bedrägeri. Desto längre det pågår desto mer förluster leder det till. Och så småningom uppdagades det och det uppdagades också att SEC hade blivit varnade och inte gjort någonting åt det. Och då fick de enorm kritik. Och det har hänt några sådana här grejer bara med SEC i USA och det ledde så småningom till att man reviderade sin visselblåsarpraxis och efter finanskrisen 2008 också introducerade belöningssystem. Ett mer kontemporärt exempel är den tyska finansiella tillsynsmyndigheten BaFin. Som vi kommer ihåg Wirecard-fallet. Wirecards aktie gick från 104 euro per aktie till under 2 euro per aktie inom loppet av sådär 10 dagar. Och det visade sig att BaFin hade fått information från visselblåsare flera gånger under det tidigare decenniet och hade inte gjort något åt det. Och det ledde till rapporter som kritiserar BaFin och som föreslog revidering av deras visselblåsarpraxis. Cum-Ex-skandalen, jag tänker inte gå in och förklara vad det var i detalj, men det var en skattestöld på 60 plus miljarder euro. BaFin där också hade fått ett decennium innan det började uppdagas på riktigt information från visselblåsare. Och då hade de i stort sett gått till personerna som visselblåsarna anklagade och frågade håller ni på med det här? Och sen hade de sagt nej och då hade BaFin lagt ner ärendet. Så mer eller mindre var det utspelade sig. Och det ledde till externt tryck på att se över rutiner för visselblåsarhantering. Så visselblåsardirektivet är också en möjlighet för tillsynsmyndigheter att se över sina rutiner. Och slutligen då, insiderinformation är väldigt viktigt i penningtvättskontexten. I det fall där verksamheter bedrivs enbart för att tvätta pengar så kan det vara väldigt svårt att upptäcka. Metoderna är ändlösa för att fabricera legitima kassaflöden och framstå som en riktig verksamhet. Svårt att avgöra om verksamheter användes för penningtvätt utan fysiska inspektioner av verksamheten. Och penningtvätt är mer över det man brukar kalla ett offerlöst brott. Det finns ingen som har incitament att rapportera penningtvätt. Ja, det finns få personer som har. Typexempel, alltså penningtvättskontexten, typexempel på där insiders bör ge belöningar om det kommer med information som leder till åtal eller konfiskering av svarta pengar. USA introducerade också nyligen 2 belöningsprogram i detta område. Också en grej värd att nämna här är att skydd för visselblåsare har inte visat sig vara vidare effektivt i öka mängden information till tillsynsmyndigheterna. Då vill jag tacka för mig och lämna tillbaka till Ninni. Stort tack Theo för den presentationen. Stort tack.
So now I will switch to English, and I'm very happy to present our next speaker, Mr. Stephen M. Cohn, Chairman of the Board of the National Whistleblower Center in Washington, D.C. Please, Mr. Cohn, the screen is yours. Well, thank you. Thank you very much for this opportunity to present. I'm honored to be here before this group, and I hope some of my words are of use. If you can go to the next slide. So my name is Steve Cohn. I'm the chairman of the board of the National Whistleblower Center here in the United States, and a partner in the firm of Cohn and Colapinto. I've represented whistleblowers exclusively since 1984, when I started practicing law. And all of the laws that I used early on in the 80s, I do not use anymore. There are really excellent whistleblower laws that have transnational application, directly would implicate money laundering and money laundering type violations, and have been working better than anyone has ever imagined. So before we get into the solution, let me just get into the problem just a little. Right now, most of my clients are non-US citizens. Many work for banks and have blown the whistle around the world. Some work for public companies and some private. One of my clients is Mr. Howard Wilkinson, whom some of you may know. He was a whistleblower at the Danske Bank in Estonia. And as he worked there, and he discovered a number of suspicious accounts, and ultimately the bank reviewed his allegations and audit reports and concluded that there had been a $230 billion US dollar money laundering scheme running out of the Danske Bank for many years. And the scheme essentially was taking money from Russia in rubles, laundering it through the Danske Bank, converting it into dollars, and sending it to 3 correspondent banks in New York, United States, the Bank of America, JP Morgan Chase, and Deutsche Bank. So the bank itself concluded, and this is a quote from the bank report. So this isn't from the whistleblower. This is from the lawyers for the bank. And here's the quote. All control functions or lines of defense had failed, both within the branch and at the group level. This included business functions, as well as group compliance and AML, anti-money laundering, and group internal audit. Just take a second and think that through. This scheme had been going on for many years. You don't launder $230 billion in 6 weeks. It's going on for many, many years. And in all that time, every control had failed. Now, today, some of the negative impacts of money laundering are felt throughout the world. When we looked at this case initially, we saw money was being then used for bribery
and in a number of very corrupt schemes, we could trace some of the money from entities that had been identified and see how it was coming back and used for very bad purposes. Given the fact that numerous wealthy Russians and presumably Russian oligarchs used this, whatever contribution it may have today to the war in Ukraine in terms of permitting many Russians to move their money out of Russia is yet to be seen. But the audits did confirm that the Russian FSB had used the scheme along with direct relatives of the Russian President Putin. So this case in many ways exemplifies everything we need to know about the problem and the potential solution. The problem is that money laundering is widespread, as many of you know, and that current systems are not adequate to combat it. And the solution, in part, is clearly activating whistleblowers because they find it. Next slide, please. Before we get into some of the nitty-gritty, I want to say that we have in the United States extremely effective whistleblower laws, extremely effective. And these laws have transnational impact, meaning people can use them around the world. They're not open just to US citizens. And there's a number of ways this all works, but in terms of money laundering and the banks, the transnational application is very, very clear. And I will say, much to my regret, that most nations on earth have very bad whistleblower laws, very bad. Some have none. Some, if you blow the whistle, you may get in very big trouble because the governments are completely corrupt. But in Europe, in my assessment, and I've been very active in Europe, not one country has an adequate whistleblower system, period. And we can discuss that later. None. So consequently, the ability to use the US laws are critical. Next slide, please. And why are good whistleblower laws so necessary? This is a quote from, I believe, the first accurate academic study on the impact of whistleblowing done at the University of Chicago. It was a brilliant study. And one of the conclusions, and they did come out very strongly in support of some of our laws, and it's just this: honest behavior is not rewarded. This is an amazing conclusion after they investigated every major fraud case over a period of about 5 to 10 years. It was a really incredible study. And their conclusion, one of them was, honest behavior is not rewarded. Given the costs of whistleblowing, the threat to your job, your career, your reputation, the surprising part is not that most employees do not talk, it's that some talk at all. So going back to the Wilkinson case, so Howard Wilkinson discovered one suspicious account.
one suspicious money laundering account, but it was very much more than suspicious given the activity. It was easy to find. And he did report it. So he reported it in December of 2013. And by April 2014, he had to resign from the bank. No performance issue. Nothing changed in his behavior. He was an exemplary, excellent employee. But the hostility and pushback he was perceiving, simply because he reported money laundering, left him no option but to resign, and he resigned for ethical reasons. So what's that telling you? It's telling you that without a system, and Estonia and Denmark have no effective whistleblower laws, none. So the one person who finds this is forced out. That's what happens. So why would anyone ever blow the whistle? Why? Next slide, please. This is a quote from one of our US senators, at the time chairman of the Senate Judiciary Committee, very powerful. He's a Republican. He's one of the most senior senators in the US Congress, very well respected, Senator Charles Grassley. And he's been a very big supporter of whistleblowers for many years in the United States, many years. And he has studied it. And he just sums it up. And his quote is simple: going after waste, fraud, and abuse without whistleblowers is as useful as harvesting acres of corn with a pair of rusty old scissors. So now let's just talk the obvious. Money laundering is done in secret. One of the essences of money laundering is to hide beneficial ownership. So the concept of hiding the truth behind the monetary transactions is at the heart of money laundering. This is not done publicly. These crimes are designed to be well hidden. So without an insider, you can't detect the crime. So this is it. On the one hand, if there are no incentives, if there are no real protections for reporting the crime, and if on the other hand, you need the insider to point the way, unless you have an adequate whistleblower program, you're never going to put those two together. Next slide, please. So this lays out the revolution in effective whistleblowing that we have seen in the United States, and that is working and working well. So how well is it working? I will give you the most recent numbers. Since these modernized whistleblower laws have come into effect, approximately $10 billion has been paid to thousands of whistleblowers. 10 billion. They make these payments to incentivize reporting. And many are paid to foreigners, foreign nationals, for crimes committed outside the United States. And this is one of my main takeaways, how important it is to know how to use these laws. Over 100 billion US dollars has been collected from fraudsters in fines and penalties directly triggered by the whistleblower. And the studies have shown that the deterrent effect, meaning people not committing crime
because they're afraid of being detected is over $1 trillion. In other words, these laws are working incredibly well. And here are the basic components of the US laws that actually work. First, the whistleblower can be anonymous and confidential, meaning you work in the bank, you don't have to go to your supervisor, or you don't have to be public. You can, that's perfectly fine, but you can proceed anonymously and confidentially. In other words, the criminals don't know who you are. The bank doesn't know who you are. And our government agencies are required to take steps to completely hide the identity. Second, many of you view a whistleblower case as an employment case. Someone is fired for blowing the whistle. These new laws promote an entirely different vision of whistleblowing, which is not employment related at all. We don't care about an employment case. What we're interested in is the quality of information produced. The quality of information. And can that information be used effectively as evidence to hold the wrongdoer accountable? And that brings you to the third component. All compensation is based on the value of the evidence produced. And then the interest of the government and the interest of the whistleblower are completely aligned. So what that means is, if I only can get paid if the government can do a successful prosecution, I am incentivized to give the government the best possible evidence. And if my compensation is based on this percentage, and these laws require 10 to 30%, if my compensation is based on that, I want the biggest, most effective prosecution possible. I want to give the best evidence, and the evidence I'm giving has to be able to be used in court. So you can't sit around and engage in a lot of misconduct. So it's a perfect alignment, incentivizing the key sources of information with the government for successful prosecution. Next slide, please. And I know my time is almost up, but these are the current US laws that permit non-US citizens to blow the whistle on crimes that occur outside the United States. Almost every large bank in the world is covered, not necessarily every, but most every. And these are the laws. The one that's been being used the most is the Foreign Corrupt Practices Act. Over 5,000 whistleblowers from 130 countries have filed claims in the United States. Millions of dollars has been paid. The IRS whistleblower law, which covers illegal tax evasion and foreign bank accounts, also covers money laundering. One of my clients, one client received an award of $100 million, turned in one of the largest illegal banking schemes ever against UBS Bank in Switzerland. We have now recently passed an actual anti-money laundering whistleblower law. It's very new. It's just being implemented now. We'll see how it works, but it should work well. The commodities laws are extremely important
It covers money laundering. You can get non-public companies, and obviously the sale and transmission of commodities is a worldwide transaction. Next, and just I want you to take you to slide 12, if you'd be so kind. I can wrap up. Just keep going down. Stop. Okay, right here, this is it. Okay, one back up. So in the IRS law, you can go one down, please. A little fun because I'm trying to wrap it up. So one case, under the IRS laws, they paid $778 million to tax whistleblowers for Swiss taxation violations in Switzerland. These whistleblower-driven cases resulted in over 16 billion being recovered directly or indirectly to the US Treasury, and 50,000 US taxpayers went for a voluntary amnesty program. Next slide. And these are just all of the Swiss banks that reached settlement agreements or non-prosecution agreements with the Justice Department. You can see there were big ones, but a lot of small ones. Next slide. This is from the Department of Justice website. All these banks admitted to wrongdoing. So these laws can work, and I'm be more than glad to answer questions, but I see my time is up. And I want to thank you very much for this opportunity. Thank you. Thank you, Mr. Stephen Cohn. We will have the questions by the end, but thank you so much for your presentation. So now I will switch on to Swedish. Nu kommer jag prata svenska igen. Och då kommer vi lämna över ordet till Ulrik Åshuvud som är nästa talare och som är ordförande på Transparency International. Tack så mycket, Ninni. Då ska vi se, ska jag försöka uppdela min presentation här. Ska vi se, också den verkar vara spärrad, men vi gör så här. Ska vi se. Där kommer den. Så där, då bör ni se detta. Hoppas jag. Det ser vi bra, tack. Välkommen. Tack så mycket. Då fortsätter vi på svenska, och den här delen kommer att prata lite mer om det svenska perspektivet då när det gäller stärkt skydd för visselblåsare och det stärkta arbetet mot penningtvätt som pågår, som ni, flera av deltagarna i det här, är fullt delaktiga i eller jobbar dagligen med på många olika sätt då, beroende på i vilken organisation eller företag eller bank kanske man då är i. Kan också vara myndigheter för den delen, precis som samordningsfunktionen då samordnar myndigheterna. Jag ville ta upp den här första bilden för att förklara lite grann vad Transparency International globalt jobbar med, men också det svenska. Och det här är vår strategi som gäller fram till 2030, eller de 8 prioriteringsområdena som vi har i vår strategi. Och den här harmonierar med den globala strategin. Och då är det 2 punkter då som vi pratar om idag. Vi pratar om penningtvätt, och där ser ni att ett av prioriteringsområdena är just stoppa penningtvätt och flödet av svarta pengar. Vi pratar om globalt sett dirty money, som är samlingsbegreppet kring penningtvätt och svarta pengar. Och sen så har vi frågorna kring visselblåsning hamnar då dels under att man utvidgar civilsamhällets utrymme för ansvarsutkrävande, och det är inte bara civilsamhället utan det är liksom samhällets möjlighet till ansvarsutkrävande, och där lägger vi in visselblåsarfrågorna i det. Och det skiljer sig väldigt mycket åt globalt sett. I EU, som vi kommer till strax, så har vi ju en situation när vi har fått ett nytt EU-direktiv som håller på att genomföras, eller borde ha genomförts i de flesta länder. Och tittar vi på det så gjorde vi en studie av det, just hur genomförandet såg ut av EU-direktivet och hur man tog det här på allvar i medlemsstaterna. Det ser ju lite olika ut. Sverige har ju genomfört och har en ny lag, och det är just nu i juli som det kommer att hända saker. Det första steget i genomförandet där flera
större bolag och myndigheter träffas av det. Det vill säga, man inför bland annat visselblåsarkanalerna då, eller måste ha infört dem till dess. Och det är en viktig del i detta, men det är ju framförallt skyddet för de visselblåsarna som EU-direktivet tar hänsyn till. Och också det faktum att man faktiskt fokuserar lite då, till skillnad från den amerikanska situationen, fokuserar på det arbetsrättsliga och skyddet för repressalier och liknande. Och det är väl någonting som man kan diskutera senare i panelen, vad som är rätt eller fel i det, men det är den vägen man har gått. Och också den svenska lagstiftningen är ju väldigt fokus på just det och sekretessfrågorna och liknande. Ganska komplex lagstiftning att genomföra eftersom det skulle fungera och det blev en separat lag trots allt och inte bara ändringar i andra lagar. Men det är viktigt att se att Sverige, och kanske i den här bilden så står det gult, men det är ju grönt på Sverige idag. Det var under genomförandeperioden som den här första rapporten togs fram, och Sverige tillhör ju de länder som ligger rätt i tiden. Men som organisation så har vi givetvis då fokuserat som ett av prioriteringsområdena kring det stärkta skyddet överhuvudtaget, att diskutera frågorna kring visselblåsare. Det är en fråga vi kommer att prata varje dag om nästan. Det är viktigt för oss, det är viktigt att se till att visselblåsarna kan göra det, att våga helt enkelt. Och då är det ju mycket kring debatten i de här frågorna som vi kommer fortsätta ha. Vi hade under förra året en hel del diskussioner och seminarier och utbildningar kring detta. Ja, givetvis på grund av att den nya lagstiftningen var på väg. Men nu så kanske det blir än viktigare under 2022 och framöver när det rullas ut att se vad får det för effekt och hur kommer det här fungera? Hur kommer Arbetsmiljöverket som har huvudansvar? Hur kommer de olika externa myndigheterna titta på detta, eller särskilda myndigheter som kanske särskilt ansvariga myndigheter kommer ha sin syn på detta och hur man kommer jobba med det. Och det kommer ta ett tag innan det sätter sig. Men det är en viktig förändring, delvis för Sverige. Men det är också en viktig förändring för hela EU kanske. Mer så där andra länder kommer upp på en helt annan nivå när det gäller skyddet för visselblåsare och också en reglering kring visselblåseri som sådant. Och vi kommer givetvis fortsätta med den här typen av utbildningar och seminarier också under året. Och där är vi intresserade av att vidga den här diskussionen till erfarenheten att genomföra den. Men vi jobbar ju också med att uppmärksamma visselblåsare, och det tycker vi är viktigt att ta upp en sån här dag när vi tittar på det. Vi ger ju ut ett pris som heter Årets visselpipa varje år. Det är från olika branscher och organisationer. Det har inte bara kopplat till bank- och finanssidan och penningtvättsproblematik så att säga, utan det är ett brett pris som har delats ut under åren. Och förra året så var det just kopplat till både pandemin och kring de vårdinsatser som gjordes i anslutning till pandemin, och det blev 2 stycken som fick det då. Och det har ni säkert hört talas om att de fick det priset. Men det är viktigt, det här var ju personer som var i frontlinjen verkligen under pandemin och som vågade säga ifrån. Och det är väl just det som identifierar eller som man pekar på visselblåsare, att man vågar säga ifrån men man blir väldigt utsatt. Och de här personerna blir väldigt utsatta. Och så kan det också vara då man berättar om penningtvätt eller oegentligheter, missförhållande inom ramen för penningtvättsarbetet, så riskerar man givetvis bli utsatt för det på något sätt och repressalier. Så det handlar om ett stort civilkurage och mod när man är visselblåsare. Men vi tycker det är viktigt att man jobbar i samverkan. Samordningsfunktionen är ju till exempel det är ju ett exempel på det, när man samlar ihop sig, man blir bättre tillsammans. Och det kanske är lite mer den svenska modellen, att man försöker göra saker och ting i samverkan och samförstånd så gott det går för att lära av varandra. Jag recenserar inte på något sätt den amerikanska modellen kring betalning och sånt. Den har sina poänger och det är kanske någonting vi borde titta på mer också i ett svenskt perspektiv. Men ändå så är det så att samverkan är en väg framåt på många sätt. Och då jobbar vi med lite olika nätverk, och den som framförallt, vi har 2 nätverk som jag vill ta upp i det här sammanhanget. Det handlar just om våra företagsnätverk som då jobbar både med korruptionsfrågorna som sådant, men titta in på andra frågor som vi har i våra prioriteringar som är kopplat till korruption. Och då är det ju risk för penningtvätt,
Och jag tittade under 2021, hade speciellt fokus på det, men då med på icke-finansiella bolag för att se hur det sträcker ut och revisorernas arbete i detta bland annat. Men sen så också hur visselblåsardirektivet genomfördes och påverkan på företag. Det är stora bolag vi har med i det här nätverket. Stor kunskap, stora compliance-avdelningar som tycker att de kan eller inte kan saker. För var och en är ju utmanade, och inte minst nu under de senaste månaderna med Ukraina-konflikten, med de sanktioner, de val som ska göras kring, ska vi vara kvar på den makt, ska vi vara kvar i Ryssland till exempel, hur ska vi klara av den verksamhet som vi bedriver i Ukraina eller inte kan bedriva i Ukraina. Många sådana frågor som kommer upp i nätverket, och det är ju på det sättet ett bra sätt att just jobba med samverkan och lyfta kunskapen och utbyta erfarenhet. Och likadant har vi har skapat ett nytt nätverk som jobbar med investerare, och det är vårt så kallade Investors Integrity Forum. Och där har vi med oss ett antal stora institutionella investerare. Och varför gör vi det där? Jo, det handlar ju om att investerarna ska bli duktiga kravställare också på där de investerar. Att man faktiskt har ordning och reda på sin compliance, att man också har ordning och reda på sitt penningtvättsarbete i den mån man har de skyldigheterna så att säga. Det kan ju vara beroende på vad det är för typ av investering man gör. Men på något sätt så är ju var och en har ett ansvar i arbetet mot penningtvätt. Vissa uttalade enligt regler och andra har indirekta genom att man ska givetvis inte jobba med suspekta transaktioner om man på något sätt tror att det finns sådana. Så att det här är viktigt. De fokuserar på olika teman och de startade ju under hösten men har redan kommit igång bra. Och det är återigen ett exempel på det här med samverkan som vi tror på är viktigt. Men om vi då tittar mer på samverkan mot penningtvätt och finansiering och terrorism, det som nu har hänt den senaste tiden kring lagförslaget om de slopade sekretessreglerna som då ska ge bank- och finansinspektion och brottsbekämpande myndigheter förbättrade möjligheter att samverka och dela information. Alltså vi är väldigt positiva till detta. Det här är ju egentligen ett sätt att jobba fram just genom att man har hittat den här formen kring samverkan. Jag ska backa bandet lite grann. Jag var med i ett seminarium så tidigt ska jag inte säga, men innan pandemin när vi hade seminarier och fysiska. Idag har vi digitalt webbinar, men när vi hade ett fysiskt möte var kopplat till första AP-fonden och där alla banker var där och vi diskuterade framförallt fokus på penningtvätt i det sammanhanget. Och då stod de flesta bankerna och myndigheterna var överens. Vi måste bli bättre på att kunna utbyta rätt information, att lära sig av varandra på basis av fakta som är relevant. Men också att kunna utbyta information i närtid som gör att vi blir snabbare och bättre. Och det var något som sades, det skulle vi vilja ha. Ja, och idag då, 2022, så har vi ett lagförslag på bordet och det bygger rätt mycket på att den här samverkan kommer ändå igång. Som ett projekt kan man väl kalla det för, som nu även andra studerar utomlands ifrån för att titta på hur det här kom till, om det vad som var positivt och vad som möjligtvis var då negativt i det här arbetet. Men det är ändå intressant att se, kravet fanns där, man pratade om det och det kom också ett lagförslag, givetvis påverkat av flera organisationer, men det är ju en demokratisk process i det här, det är inte så att det bara är ett imponerat lagförslag. Kommer det göra skillnad? Det hoppas jag, det tror vi och vi välkomnar det. Det är ett steg i rätt riktning och det kan finnas fler steg som behövs kvar. Jag vet att det redan kommit sådana senaste veckan på att man borde nog gå längre. Och det tycker man alltid, men det här, eller jag kan inte säga att man tycker så alltid, men det finns oftast en tankegång att man borde ha gått längre på en gång. Men nu börjar man där och jag tror att det här är en viktig del. Och vad handlar det här om då? Ja, det vet ni som jobbar med, men det handlar mycket om riskanalyserna. En bättre träffsäkerhet och en förstärkt effektivitet helt enkelt i arbetet. Kan man fokusera på rätt saker, för att det är ju allting det här handlar om systematiken, att man jobbar kontinuerligt och systematiskt för att finna penningtvättstransaktioner eller överhuvudtaget risk för penningtvätt. Och de här allmänna rapporteringar, eller inte ska jag inte säga allmänna rapporteringar, men finanspolisens, de underrättelser de får
och anmälningar som kommer in till finanspolisen är viktigt att de är så träffsäkra som möjligt, att de är relevanta. För att inte då de ska översköljas med för mycket information som inte är relevant. Så det här är ju en del i den delen. Men vad är det som behöver ske egentligen? Och det var kanske lite det som diskuteras. Att det här är ingenting som diskuteras på ledningsgrupper och liknande i amerikanska perspektivet. Även om det kostar så mycket. Det är konstigt att man inte heller låter visselblåsare komma till tals. Eller personal för den delen komma till tals. Så det handlar om att den regelefterlevnaden, den affärsetiden, compliance-arbetet som sådan måste bli liksom en mer naturlig del av en styrelse och en ledningens arbete. Så att det genomsyrar hela organisationen. Det här är väl kanske att slå in öppna dörren, det är lätt att säga. Men i praktiken ser det faktiskt annorlunda ut. Så har det sett ut över lång tid. Jag har hört det från olika organisationer, olika företag. Ja, vi har det, men i slutändan så diskuteras det inte uppe på den nivån särskilt mycket. Jag tror det är en förändring på gång. Jag tror till exempel bland annat vi ser det inom ramen för vårt företagsnätverk där man lägger mer och mer resurser. Fler och fler vill vara med i företagsnätverket. Nu handlar det här lite kanske då mer om banksektorn, men vi har också banker med i detta. Och då är det intressant att kan man få den här förändringen. Vad det handlar om är ju i slutändan att lyssna aktivt till de som berättar om problem och utmaningar eller som ser fel eller vill rapportera att här är nog risk för att det är penningtvätt eller vi kanske inte alls ska gå in i den här affären därför här signalerar rött. Här ska inte alls tas, den här kunden ska inte komma in. Den så kallade kundkännedomen som vi jobbar dagligdags med. Men att man faktiskt lyssnar aktivt på de personerna och som får berätta om de problem och utmaningar innan de blev visselblåsare. Och det är ju kanske att tala emot sig själv, men ingen vill väl egentligen att det ska springa visselblåsare hela tiden i våra organisationer. Tvärtom, vi vill ha ett system där man har möjlighet att säga ifrån, där kulturen är på det sättet. Och visselblåsardirektiv och visselblåsare är ett komplement till den normala organisationens struktur i myndigheter, i företag där man har möjlighet att säga till att man faktiskt lyssnar på de medarbetarna. Det är lättare sagt än gjort många gånger, lika mycket i offentlig verksamhet som i privat verksamhet. Men jag tror att det är nyckeln och som också sades där, det är förvånansvärt få så att säga att man inte tar hänsyn till de som faktiskt slår larm i tid utan ignorerar det och det kostar dem dyrt senare istället. Lite internationellt då så säger vi vet ju och ni känner säkert till att Transparency International som är kanske mest känd för det årliga korruptionsindexet som då listar 180 länder och vi tittar då på upplevd korruption inom offentlig sektor. Ska vi komma ihåg att det är offentlig sektor som mäts och då tar vi inte med till exempel problematiken till penningtvätt i det indexet utan vi tittar på hur väl fungerande den offentliga sektorn är och hur man jobbar aktivt med att motverka korruption eller hur lite korruption eller mycket korruption det finns inom offentlig sektor. Där hamnar ju Sverige högt upp, det vill säga förhållandevis låg korruption. Men vi är inte förskonade för korruption inom offentlig sektor, det har ni säkert hört mig säga i andra sammanhang. Och det finns anledning till att jobba med det. Det kommer säkert mer arbete kring det här i Sverige i närtid där vi har fått aviseringar från Justitiedepartementet som bland annat vill gå in och titta kring offentlig sektor, otillåten påverkan och där korruption är en del av offentlig sektor, otillåten påverkan. Så det blir intressant att följa det. Men för att då vi länder som ligger högt upp så brukar vi prata om att problem på toppen eller trouble at the top för de länder som faktiskt sticker ut negativt trots att de har förhållandevis låg korruption i offentlig sektor. Och där är Sverige ett sådant land. Med då penningtvättsskandalerna som har varit i Swedbank, inte minst, SEB till viss del. Och tidigare då Danske Bank som visserligen har svensk verksamhet också, men som faller under det. Och sen har vi ett antal företag som har pekats ut korruptionsmässigt då, nu senast och kanske fortgå ett tag till med Ericsson. Och det vill vi det ska man komma ihåg, det mäter inte korruptionsindex. Där var också att det är problem på toppen. Men för att avsluta här så
om man tittar på nya visselblåsarlagstiftningen då. Det stärkta skyddet för visselblåsare med krav på särskilda visselblåsare kan alltså ge fler tidiga underrättelser om oegentliga missförhållanden, bland annat vad gäller penningtvätt. Om man använder det här på ett vettigt sätt, det är ju inte en klagolåda det handlar om, utan det här är ju ett sätt att faktiskt lyfta upp missförhållanden och oegentligheter. Det är inte omöjligt att det här skulle kunna vara ett effektivt, eller ett komplement där man kan få fram när man inte lyssnar på dem i organisationen. Och det är just det som är tanken. Man ska kunna använda det här när man inte vågar av olika skäl. Och då kanske det kan också hjälpa till i förhållande till penningtvätt. Lite för tidigt att säga hur det här kommer att slå även i den sektorn. Men det är som sagt viktigt att följa tillämpningen. Och sen, som jag säger hela tiden, visselblåsning är ett viktigt komplement. Men det bidrar faktiskt i begränsad utsträckning till att effektivisera arbetet mot penningtvätt, i vart fall i den svenska kontexten. Det är min bedömning av det i nuläget. Och jag tror att man ska ta det perspektivet med sig in att samverkan är nog sannolikt bättre. Den får man fram mer effekt. Och det handlar om att det är faktiskt en stark lagstiftning bakom det här som man ska följa. Och då är det bättre att systematiken kommer på plats så att det blir svårare. Risken att bli upptäckt blir större. Inte bara för att det är någon som blåser i visslan så att säga, en visselblåsare som finns där, utan också för att det finns en systematik som fångar upp det. Och att risken att man åker dit är betydligt större genom det här. Sen är det viktigt för organisationer som jag nämnde att man ska lyssna. Men det är också att man måste stärka förmågan då för organisationer att möta medarbetare som lyfter problem och utmaningar innan det blir visselblåsare. Och det här är inte helt självklart. Det här är något man måste jobba med. Det är en kulturfråga, det är en ledningsfråga, det är en ansvarsfråga. Det är en ägarfråga där även investerarna och ägarna kan säga ifrån. Det är viktigt att komma ihåg det också i framtiden. Tackar jag för mig och lämnar ordet tillbaks. Stort tack för presentationen, Ulrik Åshuvud. Då ska vi gå vidare till paneldiskussionen. So now we will move on. Let's move on to the panel sessions and the questions, panel discussion. I think we are all set. Har du satt på? Bra. So let's move on to the questions. I will start with a question and you can choose who will pick up the question, the answer. What role do whistleblowers actually play for the efficiency of the work against money laundering and financing of terrorism? Who would like to answer that question? I can start, and I can tell you that they're the #1 source of information, and that their cases have been converted into highly successful enforcement actions on a transnational basis. So I think that sums it up. Whistleblowers are the key. That's my opinion, and I think it's backed with the empirical data from the US cases. Yeah, maybe I could say something on that. My take is slightly different on that, but I still agree that whistleblowers are extremely important, in particular for the sort of the grand money laundering, grand corruption for that sense. What I said in my Swedish intervention was also that the organizations need to start listening better to the ones who actually come up with the problems before they turn whistleblowers, if that is possible. I know the take on this is different from the American side in terms of the possibilities and opportunities of being rewarded as a whistleblower as well, which is not there in the Swedish system at this point. But I see it from an efficiency point of view. There is obviously, and that was the question, I think, you need to complement that with a strong systematic approach against money laundering in the banks, in the financial sector, that you have a big net, a very thin net in the sense that they will be caught
all those smaller things that are not so much as big schemes. I agree that the whistleblowers, if they detect, normally it has been undetected for quite some time because they've been very good at doing what they've been doing. Yeah, and if I can have a comment there, I think the US programs, the point of them is also to ensure that you take internal whistleblowers seriously, because you know that if you don't, they go to the supervisory authority and potentially cash a large reward. So one of the main points of the US programs is to get firms to take this very seriously. So, and just to go around in a circle, and that is very true. So we had a gigantic debate in the United States as to whether the whistleblower would be required to go internally before they go to the government. And is very hotly debated. And the conclusion was to give the whistleblower the choice and no restriction. And we met at the time with all 5 commissioners of the US Securities and Exchange Commission, one-on-one meetings to discuss this. And we brought with us one of the leading compliance experts in the world, a person who set up BP's entire program and set up other multinational programs for internal compliance. And she said that without the pressure and the fear that these whistleblowers would go to the government, companies would not create effective mechanisms. And the commission now, studying the employee behavior and the reports that are coming in, have confirmed that. They've confirmed that there's been no negative impact on compliance, yet 80% of the whistleblowers who go to the government had a failure in trying to get their companies to do the right thing. So you're talking about, you need both. You need a way to push the companies to do the right thing, and you need freedom of choice. Thank you. So if we continue, the new whistleblowing legislation in Sweden, what effect will it have in this perspective, do you think? I think it's unlikely. I mean, we had a whistleblower law from 2017 already. I don't think, I mean, again, like Steven said, it's a part of employment law. So these laws are not really designed for enhancing enforcement. It usually aims at, becomes a part of like employment disputes and so on. So what we've seen under prior protection law is that there's little evidence that they actually generate very much enhanced enforcement. So that's sort of the problem with protection laws. They usually tend to exacerbate minor workplace disputes, and the remedies are often incomplete, hypothetical. Often it's like offering a hypothetical bandage on a flesh wound. So that's has been the problem with some of these laws. No, I would agree on that. I don't think it's going to make a massive impact on money laundering issues in Sweden, but I think with internal channels and external reporting channels that need to be in place formally, it could be interesting to see whether in the bank sector and financial sector, where to make sort of a separate study, if possible, to see if they get more cases coming through that way, because they choose to use that channel rather than going sort of directly within the hierarchy, because they are afraid of saying anything in the hierarchy, as we have not learned that there can be some severe consequences. And that is very refined, the severe consequences, when you talk openly in the organization. Suddenly you're put in the icebox completely. Your career is gone, basically. That happens in Sweden as well. And I think that is one of the things with this. Yes, it is more of an employment and work environment aspect of this, and the protection of the employee, sorry, not employer. We don't need to protect them more than necessary, I think, at this, not in this field. I think from that perspective, we might see some cases coming through, and that would be interesting to study, but not a massive effect. Just one point is, I think the one step that can be taken immediately across all sectors
is enhanced confidentiality and anonymity. And I think that people should contact the U.S. Securities Exchange Commission and the U.S. Commodity Exchange Commission to see how they're doing it. They're doing an incredible job. One of my largest whistleblower cases ever, you're talking about a massive fine against a transnational bank. And the bank never knew there was a whistleblower. All confidentiality was protected. So be it an internal program and what steps need to be taken if you go internally to make sure that whistleblower's identity is not revealed, or if you're the government and a whistleblower comes forward, what type of investigatory steps do you need to take? Because if the company or the wrongdoers don't know who the whistleblower is, they can't retaliate. So confidentiality becomes a really big thing, and it's something that can be worked on immediately and can be done administratively, I think, even without significant legislation. Thank you. How likely is it that Swedish enforcement agencies would implement a whistleblower reward program? Well, it's rather unlikely, I'd say, although I think the work of Stephen and myself and people highlighting, also a lot of academics, there are at least 6-7 rigorous empirical studies showing that they're effective. And we also have, the UK tax authorities are now more transparent that they're paying rewards. Olaf Scholz, the former prime minister, now chancellor in Germany, paid, I think it was 2 million euros for a CD containing information on possible tax evasion. And we have antitrust programs in Europe. And I think it might be something for the future. We also have now in Sweden talks about kronvittnen. And the Christian Democrats also suggested a reward program for reporting on weapon possession. So I think there's some changes coming in Europe, but the US style programs are unlikely for the near future. Yeah, I would agree on that. But one aspect on this, which I'd like to ask to Stephen as well, is the fact that it turns into be non-prosecution agreements, many of these cases, and how that works, how that actually sort of translates into rule of law in the long run. A great question. And in the United States, we have an option of proceeding against fraud civilly or criminally. And the non-prosecution agreement means you're not going to be criminally prosecuted. So this is the bottom line. Civil better than criminal. In our civil law, if you plead the fifth, if you don't have a right not to incriminate yourself like you do in criminal law. If you refuse to answer a question, that can be used against you for a civil penalty. So in policing white-collar crime and corruption, the ability to use fines and penalties through the civil or administrative system has proven far more effective than the much more difficult burden of a criminal case. So it's almost counterintuitive, and people fall for the trap. They say, oh, go after these people criminally. The burden of proof is beyond reasonable doubt. Whereas in civil, it's preponderance of evidence. You can have a tremendous right not to incriminate yourself and other due process protections that apply in the criminal context. So civil, but the only way the civil and administrative work is if you increase the amount of penalty. So that's why, like in our Foreign Corrupt Practices Act cases, it's $5 million for a bribe, $24 million for not having proper records, and disgorgement of all profits. So fines and penalties can be very large. So the civil penalties can work well. They also recover money for the victims of crime. Now, you may be happy to throw the wrongdoer in jail, they go bankrupt, you get nothing. But if you can collect compensation to give to the victims, it really helps.
So I'm not saying don't use criminal, but non-prosecution agreements are a fantastic tactic. And unfortunately, many anti-corruption people get so focused on criminal, they don't realize the benefits of civil. So long answer, but I'm a big believer in the civil, because you can win the case. And that is happening in reality, do you think? Oh yeah, all the time. 95, 98% are all civil. And also in the civil settlements, you get these really good compliance agreements, which you couldn't get criminally. So they require the companies to set up very effective internal compliance programs under court order. So it's not just voluntary, and then they go and they sometimes put in a special master. So in a civil settlement, they get really good internal compliance required, large sanctions, and there's generally another provision that says you have to pay the government all the money, but if you violate all these terms, no money laundering, advanced compliance, etc., we can pull out of the settlement and prosecute you. So there's so many options you have in a settlement that you don't have in a criminal case. I say that's the road to go. Thank you. I think we'll have one more question, and then I think we will wrap it up. Wrap this up. Do we have other actors that are as important as whistleblowers in order to counter money laundering, or is whistleblower the only solution? If you ask me, I know your answer. And I think the studies show they're very important, but I'll leave it up to you other. No, but I mean, as I said, from a Swedish context at this point, the whistleblowers are complementary in a sense that they can assist and help out, but it's not the big thing. They have sort of revealed big scandals and they will continue to do. And I think what we miss out here in terms of the actors, the other important people in this, in revealing money laundering and also other corruption scandals, the journalists that will normally actually help the whistleblowers tremendously, because without them listening to what we normally say, like a person who we believe is not talking correctly or having big problems and so on, and we're not listening. They devote a lot of time and they dig into the facts, and the investigative journalism is important for discovering it. I mean, Credit Suisse, for instance, with 130 journalists, the last sort of scandal there, which probably not the last. But the fact is that their whistleblowers will be very alone. And I would say in the Swedish context, many of them have been supported by journalists. Otherwise, there would have not been a whistleblower in the Swedish context, and they would not have dared, and they would not have been listened to whatsoever. So, and I think there we have a situation also in the Swedish context, looking into the more local side of things, where we have less and less of reporters in the small municipalities. The big media outlets, big media companies are not, they can't cover everything. And we see a difference there, and that's something that which is a continuous discussion as well, how that will be in the local community, because also in smaller municipalities, problems occur, even more sometimes. But I might not be talking so much about money laundering, but other wrongdoings. That's one, and other actors obviously are the responsible authorities and all of those that are supposed to do something within the law that's focusing on money laundering for sure. And there the cooperation and collaboration is key. Okay, I think that will be the, oh, did you want to complement? The role of journalists is absolutely essential, totally agree. And journalists and whistleblowers have for years worked jointly as confidential sources, and especially in the absence of very strong whistleblower laws, journalism can be the most important outlet, no doubt.
I think that will be the last words. I will thank you very much, all of you, the speakers and the audience. Tack så mycket till publiken och till er talare. Jättebra. Thank you. Hej, thank you. Bye bye. Hej, hej. Hej. Thank you. Bye bye. Bye.